Okay, shall we move? So same application, employee laptop application, we have to practice with Eclipse. Okay, so the how to install Eclipse in your system. Okay, so I will tell you, so you follow. So after complete, from hereafter we are going to practice all examples through Eclipse only. Okay, so because the company peoples, they used only Eclipse. Okay, so they don't use Notepad, Edit Plus. So like this, Notepad plus like this editors. Okay, so for learning purpose, okay, you have to practice initially with the Notepad plus and Edit Plus like this editor. So after that, so when we are going to working in company, so we need a practice with the high level editor. Okay, is nothing but a powerful editor. Okay. See, where is our teach pad? This is not our teach pad. Huh? Okay. So I think last class 20 Sunday. Next today 2/9/2023. See video Saturday. How to install Eclipse Editor. Right. So Eclipse Editor. Okay. So first Eclipse வந்து எங்க போயிட்டு எடுக்கணும் பாருங்க. So go to Google. Eclipse in Windows. Right. So install Eclipse in Windows. So போயிட்டு இங்க பாருங்க தெரியுதா? First link. Open in new tab. So this is what an Eclipse official site. Right. So the https://www.eclipse.org/downloads/packages/installer. Okay. See, so go to this location, find, see here, it will ask about cookies. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா allow cookies னு கொடுத்துருங்க. No problem. So actually இந்த இடத்துல இந்த சைட்ல பாருங்க, சர்ச் பண்ணுங்க, அப்படியே சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகேயா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டவுன்லோட் த எக்லிப்ஸ் இன்ஸ்டாலர் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 5 ஸ்டெப்ஸ். ரைட்டா? ஸோ இங்கே வந்து 5 ஸ்டெப்ஸ் டு இன்ஸ்டால் எக்லிப்ஸ். அஃபிஷியல் சைட்டு தான் இது, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, 5 ஸ்டெப்ஸ் டு இன்ஸ்டால் எக்லிப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு, ஸோ ஃபாலோ தேர் ஸ்டெப்ஸ். டவுன்லோட் த எக்லிப்ஸ் இன்ஸ்டாலர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், have to download the Eclipse installer. ரைட்டா? ஸோ இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு, டவுன்லோட் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்களா, www.http://eclipse downloadsல போயிட்டு சி. ஸோ இந்த இடத்துல இதே பேஜ் தான், சரியா? இந்த பேஜ்லயே நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம். சி எக்லிப்ஸ் இங்க பாருங்க தெரியுதா?
இங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல பாருங்க Eclipse Installer 2023-6 or now includes GRE of Mac OS, Windows and Linux இருக்கா. இங்க இருக்கு பாருங்க டவுன்லோட் தெரியுதா. ஸோ Mac OS, Windows and Linux OS. ஸோ கொடுத்துருக்காங்களா, 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, யூ கேன் ஃபைண்ட் டவுன்லோட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் பிளேசஸ். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் இஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்க x86_64 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 இதுதான் உங்களோட டவுன்லோடு. இது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேக் ஓஎஸ், விண்டோஸ் அண்ட் லினக்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த x86 அப்படிங்கிறது 32 பிட். ஓகே, ஸோ _64 அப்படிங்கிறது 64 பிட். ரைட்டா. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா x86 எதை மீன் பண்ணுதுன்னா 8086 மைக்ரோ ப்ராசஸர், 8085, 8086, 286, 386 சொல்றோம் இல்லையா. இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் 32 பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ்ல வருது. சரியா, அதுக்கு வந்து x86 யூஸ் பண்றது. ஸோ _64 அப்படிங்கிறது டைரக்டா 64 பிட் ப்ராசஸர். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் 86லாம் 8085, 8086, 286, 386 ப்ராசஸருக்கு அப்புறம் பென்டியம் 2, 3, 4 இந்த மாதிரி ப்ராசஸர், கோர் டியூயல் கோர் டு டியோ, i3, i5, i7 அந்த மாதிரி நேம் வச்சு வந்துருச்சு ப்ராசஸரோட நேம். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் 64 பிட் ப்ராசஸரா வந்துருச்சு. அதனால வந்து 64 ரைட்டா. ஸோ அதனால வந்து we can directly nowadays all the computers are 64 bit computers only. ஓகே, you don't get any confused. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க கெட், இது செகண்ட், இங்க ஒரு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் இங்க இருக்கு பாருங்க, get Eclipse IDE 2023, install your favorite desktop IDE packages. Okay, download x86_64 இங்க ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுதா. So you can download from any place. Okay, so or we can click here. So there is a option. So இங்க click பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இங்க மறுபடியும் ஒரு பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகுதா. ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிற லொகேஷன் வந்து /packages/installer அப்படிங்கிற பேக்கேஜில் பார்த்தோம். இந்த பேக்கேஜ்க்கு வந்து இது என்ன பண்ணுது, ரீடைரக்ட் பண்ணுதா. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுது. கரெக்டா? ஸோ இங்க போயிட்டு see you can find your installer. புரியுதா? இங்க போய் டைரக்டா கிளிக் பண்ணலாம். இது தேர்ட் ஆப்ஷன். ரைட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் we have various options to download. Clear? Yes. ரைட். ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க, இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டமுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே என்ன பண்ணிக்கும், அந்த ப்ராப்பரா டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துரும். சரியா? இஃப் இட் இஸ் லினக்ஸ் தகுந்த மாதிரி, விண்டோஸ்னா விண்டோஸ் தகுந்த மாதிரி. கிளியர்? ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா மேபி இட் வில் டேக் சம் சைஸ். ஓகே, ஸோ நீங்க இதை பண்ணுங்க. சரியா? நான் இப்போ ஒன்ஸ் இஃப் யூ டவுன்லோட், ஓகே, சி install Eclipse. See, so once if you download, you will get this. சரிதா? Eclipse-inst-jre-win64. சரியா? இதுதான் உங்களோட என்னது ஃபைல். இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிருக்கும். கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஜிபி இருக்கு பாருங்க, கேபிஸ்ல இருக்கு. தௌசண்ட்ஸ்ல கேபினா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு சைஸ் வரும். ஓகே, 116,678 கேபியா? One 116,678 KB divided by 1024 போடுங்க, 113 MB. ஓகே, 113 MB வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ divided by again 1024 போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 0.1 GB. ஓகே, ஸோ அதான் 113 MB வரும்பா சைஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சைஸ்ல உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும். ஒன்ஸ் இஃப் யூ டவுன்லோட், ஓகே, திஸ் ஃபைல். கிளியர்? ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, 100 MB, no problem. Okay, see, I am clicking this.
இங்க தெரியுதா? மறுபடியும் அகைன் எங்க ரீடைரக்ட் பண்ணுது, இந்த பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுது தெரியுதா? ஓகே, ஸோ திரும்பவும் you can download. Okay, download. All downloads are provided under the terms and conditions of the Eclipse Foundation software user agreement unless otherwise specified. Okay, so உங்களோட Eclipse Foundation software user agreement மூலமா உங்களுக்கு இதை டவுன்லோட் பண்றதுன்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணுது. சரியா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளிக் தேங்க்யூ ஃபார் டவுன்லோடிங், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டவுன்லோட் அப்படின்னு வருதா? ஸோ இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டாவே உங்களுக்கு பாருங்க இங்க டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சா? தெரியுதா? ஆல்மோஸ்ட் 123 MB பாது. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இதுல இங்க தேங்க்யூ ஃபார் டவுன்லோடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் த எக்லிப்ஸ் கம்யூனிட்டி வித் யுவர் டொனேஷன். ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும். சரிங்களா? எக்லிப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது இட் இஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகே, கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீலி டவுன்லோட் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டொனேட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காட்டும். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிருங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு $35 $50 சம்திங் இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ண சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க. இந்த இடத்துல எவ்வளோ மென்ஷன் பண்ணுறதோ மென்ஷன் பண்ணி மேபி யூ கேன் டொனேட். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் சாஃப்ட்வேர் யூ கேன் டொனேட் for this open source softwares. Okay, so like this only the open source softwares are working. ஓகே, மோஸ்ட்லி ஓப்பன் சோர்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி டொனேஷன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ விருப்பப்படுறவங்க டொனேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ பட் இஸ் எ வெரி பவர்ஃபுல் எடிட்டர். வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் டெவலப்டு பை ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் ஐபிஎம் கம்பெனி தான். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி 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 பவர்ஃபுல் எடிட்டர். ஓகே, ஸோ நெட்பீன்ஸ், எக்லிப்ஸ், ஓகே, ஸோ இன்டெலிஜே, ஸோ இதெல்லாம் எடிட்டர்ஸ். ரைட்டா? இந்த எடிட்டர்ஸ்ல மோஸ்ட்லி ஃபேமஸ் நெட்பீன்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்றது இல்லை, மோஸ்ட்லி எக்லிப்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நெட்பீன்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் ஃப்ரம் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம், ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ அதை வந்து இப்போ ஆரக்கிள் டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எடிட்டர் வந்து மோஸ்ட்லி எக்லிப்ஸ் தான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? ஸோ இது யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் டவுன்லோட். Okay, so I'll show you the same process you do in your system. Okay, so நீங்க உங்க சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா you can download. Okay, download பண்ணி ப்ராப்பரா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது அப்படியே டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். வி வில் மூவ் ஆன் another steps, move to another steps. Okay, so you can go back to from this window. ரைட்டா? ஸோ இந்த விண்டோவில் பேக் போயிட்டோம். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, ஸ்டார்ட் த எக்லிப்ஸ் இன்ஸ்டாலர் எக்ஸிக்யூட்டபிள். இந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் இருக்குல்ல, செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப்டர். ஸோ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் மூவ் ஆயிட்டோம். ஓகே, டவுன்லோட் ஆஃப்டர் டவுன்லோடிங். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆஃப்டர் டவுன்லோடிங் வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல். ஓகே, ஸோ எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் தான் இஎக்ஸி ஃபைல்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? இஎக்ஸின்னு இருக்கா? தெரியுதாங்க? எக்லிப்ஸ் -inst-jre-win64.exe. ரைட்டா? clear இருக்கா? exe file what you are getting, that is a installer exe file. exe file is nothing but a executable file. Okay, so next see. So for Windows user, after the installer executable has finished downloading, it should be available in your download directory. எங்க போய் இதை ஃபைண்ட் அவுட் எடுக்கலாம்? டவுன்லோட் டைரக்டரியில போய் எடுத்துக்கலாம். ரைட்டா? டவுன்லோட் டைரக்டரினா எங்கேன்னு தெரியுதா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸ்ல போனீங்கன்னா இங்க பாருங்க டவுன்லோடிங் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க, அன்கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு. இப்போ டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டடா இஎக்ஸி ஃபைல அந்த ஷோகேஸ் பண்ணும். ரைட்டா? ஸோ உங்களை டவுன்லோட் டைரக்டரியில போய் யூ கேன் ஃபைண்ட் த எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல். ஸ்டார்ட் த இன்ஸ்டாலர் எக்ஸிக்யூட்டபிள். யூ மே கெட் செக்யூரிட்டி வார்னிங்ஸ் டு ரன் திஸ் ஃபைல். இஃப் த எக்லிப்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் த பப்ளிஷர், you are good to select run. Okay, so இந்த மாதிரி run click பண்ணி select பண்ணிக்கலாம். For Mac OS Linux users, you will start to need unzip the download to create the installer. நம்ம வந்து Mac OS கோ Linux கோ டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுல zip ஃபைல தான் வரும். அதை நீங்க unzip பண்ணி அந்த இன்ஸ்டாலரை அதுல ஃபைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஓகே, start the installer once it is available. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ ரன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா
third நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், select the package to install. Third step. Okay, select the package to install. வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றீங்க, executable file, right? For Windows, start. இதெல்லாம் அஃபீஷியல் அவங்க டைரக்டரியில கொடுத்துருக்கிற கண்டென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் மேக் ஓஎஸ் லினக்ஸ் யூசர்ஸ் யூ ஹாவ் டு unzip. ஓகே, ரைட்டா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so next, see, so you have to click this run. Okay, so after clicking this, select the package to install, right? Package to install. The new Eclipse installer shows the packages available to Eclipse user. Okay, என்னென்ன packages available அப்படிங்கிறது காட்டும். You can search for the package you want to install or scroll through the list. ஓகே, இந்த இதில் பாருங்க, ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்க. எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர், எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் ஜாவா டபிள்யூ டெவலப்பர், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே காட்டும், ரைட்டா? எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் C++ டெவலப்பர், எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் PHP டெவலப்பர், எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் எக்லிப்ஸ் கமிட்டர்ஸ். ஓகே, சம்வாட் இந்த மாதிரி காட்டும், சரியா? மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இல்ல, செகண்ட் ஒன் இருக்கு பாருங்க, எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் ஜாவா டபிள்யூ டெவலப்பர். இதை தான் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ரைட்டா? ஸோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோர் ஜாவா ரிலேட்டடா தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆயிருக்கும், இன்க்ளூடிங் இங்க பாருங்க, இன்க்ளூடிங் ஏ ஜாவா ஐடிஇ, ஏ ஜிட் கிளைண்ட், XML எடிட்டர், ஓகே, சம்வாட் மேவன் இன்டகிரேஷன் சம்திங் இதெல்லாம் வந்திருக்கும். இதெல்லாம் டூல்ஸ் ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர் கிரியேட்டிங் ஜாவா டபிள்யூ அண்ட் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதுதான் நமக்கு மெயின். ஏன்னா நீங்க ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஒரு கோர் ஜாவா யூ ஆர் கோயிங் டு work with the advanced Java. Okay, so அதுல வந்து including a Java IDE, tools for Java W, JPA, JSF and some other things. Okay, இந்த Maven related ஆன things எல்லாம் இதுல இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அதனால you select IDE for என்னது JW developers. இந்த JW developer வந்து inbuilt-ஆ Java developer-க்கு சப்போர்ட் பண்ணும். That's it. Clear? Can you understand? Yes, sir. Right. So here you can select the package. You can download. You can search the package or select managed. Okay. After this, என்ன பண்றீங்க? Select your installer folder. எந்த folderல install பண்ணணும்னு you have to select. Okay. It's a little bit gap here. Okay. Select your installer folder. Okay. Almost it is downloaded. See. So இந்த இடத்துல போயிட்டு ஓபன் பண்ணீங்கன்னா you will get this install. Okay. Right click. கட் பண்ணிட்டு லொகேஷன் போயிருங்க. உங்க லொகேஷன் வீக்கெண்ட் பேட்ச் இருக்கு இல்லையா, வீக்கெண்ட் பேட்ச்ல இன்ஸ்டால் இருக்கு பாருங்க. இன்ஸ்டால்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள ஏற்கனவே நான் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அதே லொகேஷன்ல எக்லிப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் சிஸ்டம் பை யுவர் ஓன். புரியுதா? யார்கிட்டையுமே போய் இதை ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் ஆயிக்கோங்க எப்பயுமே. ஓகே, ஸோ எக்லிப்ஸ் ஐடி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர். சரி, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல செலக்ட், இந்த இடத்துல ஃபோல்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபோல்டர்னு காட்டுது பாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே ப்ரௌசர் காட்டும். ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இங்கே C:, டவுன்லோட்ஸில் போயிட்டு C டிரைவ், டிஃபால்ட்டாக யூசர்ஸ் IIN ஜாவா -mars3 காட்டுதா, mars3 காட்டுதா. இங்கே பாரு என்ன காட்டுது, டிஃபால்ட்டாக யூசர்ஸ் IIN. Okay, so where is my Eclipse installed? I have to verify once again. So this is what an Eclipse, okay, installation file. So right click, location C: users Dell Eclipse JW-2022-09/Eclipse users Dell Eclipse check பண்ணி பாருங்க. users Dell users Dell Eclipse JW, right? Eclipse எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Eclipse எங்க இருக்கு பாருங்க. Eclipse JW Eclipse இதுல பாருங்க, இதுதான் உங்களோட லொகேஷன். இங்க இருக்கு பாருங்க Eclipse, சரிதான்? 519 KB இருக்கு பாருங்க. இதுதான் உங்களோட இந்த ஐகான் இருக்கு பாருங்க. இதுதான் உங்களோட, இதை டபுள் கிளிக் பண்ணா உங்களோட Eclipse ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், கிரியேட் ஷார்ட்கட். இங்க நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணா Eclipse விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, ஸோ டபுள் கிளிக் பண்றோம் பாருங்க, Eclipse IDE ஓப்பன் ஆகுதான். இந்த பாத் வந்து நீங்க அப்படியே டிஃபால்ட் பார்த்து விட்டாலும் சரி, நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாத்தை போய் நீங்க செலக்ட் பண்ணாலும் சரி. ஓகே, ஸோ டோன்ட் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ பெட்டர் லீவ் இட் த டிஃபால்ட் பாத். அந்த பாத்தை விட்டுருங்க, சரியா? எதுவும் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இங்க போயிட்டீங்கன்னா இதுதான் ஓப்பனிங், சரியா? நான் எப்படி ஓப்பன் பண்றதுங்கிறது will tell you. ஸோ இங்க பாருங்க லொகேஷன் கூட ஒர்க் ஸ்பேஸ் செலக்ட் பண்ண சொல்லும், ரைட்டா? ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ, we have to create new workspace, ரைட்டா? நியூ workspace கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நவ் ஃபார் டைம் பீயிங் I'm going to cancel this one. ஓகே, ஸோ இட் மே கேன்சல். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம், ரைட்டா? சரி, ஸோ இந்த லொகேஷனை செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க, இன்ஸ்டால் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, காட் இட். ஸோ how to launch the Eclipse. ஸோ இதுதான் நான் இப்போ காட்டினேன், how to launch the Eclipse. launch போயிட்டு go to this location and நான் காட்டின அந்த ஐகான் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை போயிட்டு கிளிக் பண்ணி லான்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ பெட்டர் கிரியேட் a ஷார்ட்கட். ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்கட் கிரியேட் பண்ணி, ஸோ இந்த மாதிரி இங்க இருக்கு இல்லையா, ஸோ டெஸ்க்டாப்ல பாருங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட், நீங்க அங்கிருந்து ஷார்ட்கட் கிரியேட் பண்ணி இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ மூவ் to desktop. Okay, I think automatically when you are going to install, if it is automatically create a shortcut icon in desktop. Okay, so அங்க ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது கேட்டுச்சுன்னா create shortcut in desktop அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டுச்சுன்னா நீங்க செலக்ட் பண்ணிருங்க, ரைட்டா? மேபி இந்த இடத்துல வாய்ப்பு இருக்கு கேட்கறதுக்கு. see இங்க keep installer, இங்க பாருங்க create a start menu entry, create a desktop shortcut டிக் ஆயிருக்கா? Got it? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கிரியேட் டெஸ்க்டாப் ஷார்ட்கட் அப்படின்னு இருக்குன்னா அப்போ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட்கட் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்ல வந்துடும். ஸோ நீங்க அங்க போயிட்டு அந்த ஒவ்வொரு டைம் அந்த ஐக்கானை போய் லொகேஷன்ல செலக்ட் பண்ணி யூசர்ஸ்ல டெல்லில் அந்த சிஸ்டம் நேம் போய் அங்கிருந்து எக்லிப்ஸ் அதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ யூஸ் திஸ் ஷார்ட்கட், நோ யூ கேன் ஈஸிலி open, okay, your Eclipse, right? So இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணது எப்படின்னு கிளியர் ஆயிடுச்சா? how to download your Eclipse IDE installer and then where to download, how to download and how to install, அந்த ஸ்டெப்ஸ் புரியுது இல்ல? இதை ஃபாலோ பண்ணீங்க. ஏன்னா நான் I can't install in my system once again. Okay, already I have my Eclipse. Okay, இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். if I click once again, if I click என்ன பண்ணுவோம், அது டோட்டலா எல்லாத்தையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும், ரைட்டா? ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப இன்ஸ்டால் டிஸ்கனெக்ட் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம், இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. ஸ்டெப்ஸ் கிளியர், சிம்பிள் தான். கிளிக் நெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிம்பிளா. நீங்க நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த பேக்கேஜ் செலெக்ஷன்,
இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கு ரைட்டா. the packages selection, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது லொகேஷன் செலெக்ஷன். ஸோ ஃபைனலி if you click install, it is automatically installed in the specified location. Okay, so at the same time it will create a shortcut in desktop also. Got it? Yes, sir. Right. So how to install Eclipse in your computer? How to install Eclipse Editor in your PC, right? So இதை clear follow பண்ணிக்கோங்க. Very important. Okay, hereafter you have to practice with the Eclipse only because the company people is using Eclipse. So நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லெவல் மூவ் ஆகுறீங்க, புரியுதா? ஒரு ஸ்டெப் நீங்க உங்களோட கோர் ஜாவா லேர்ன் பண்ணிட்டு, கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, நார்மல் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி. ஸோ யூ நோ ஹவு டு யூஸ் பேக்கேஜஸ். Okay, with the package also you practiced that mini project. Without package also you practiced with that mini project. Okay, so on the same project if you practice with the Eclipse, okay, so you know how easy the code implementation. Okay, code development, coding வந்து எந்த அளவுக்கு ஈஸி அப்படிங்கறத you can identify. Okay, ஏன்னா கம்பேர்ட் டு நார்மல் எடிட்டருக்கும் எக்லிப்ஸ் எடிட்டருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது you can find out. Okay, see, so வந்து பார்த்தீங்கன்னா fast the coding development you have to use Eclipse because the company tools also they are following the Eclipse for fast coding development. Clear? So once install in your Eclipse in your computer, what you have to do? See, click double click Eclipse IDE. Okay, so the Eclipse IDE download பண்ணிட்டேன். So it will ask Workspace, so where you are going to work your programs. So இந்த Workspace கேட்கும். Okay, so இந்த Workspace கேட்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ரௌஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் பண்ணுங்க. இவ்வளவு ஒர்க் ஸ்பேசஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? எந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் வேணுமோ அந்த, ஏன்னா ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம், சரியா? ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன், ஜாவா அப்ளிகேஷனா ஹவ் டு செலக்ட் ஒன் ஒர்க் ஸ்பேஸ், J2W அப்ளிகேஷனா ஹவ் டு செலக்ட் another ஒர்க் ஸ்பேஸ். Likewise we can work with different workspaces. Okay, so now I am going to browse new workspace for your batch. Okay, so how to select browser? So go to your April 2023 weekend batch, ரைட்டா? weekend batch. ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கன்னா கோர் ஜாவாக்குள்ள தான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம், ரைட்டா? கோர் ஜாவா. ஸோ அதுல எஸ்பெஷலி ப்ராப்ளம் டு ப்ராக்டிஸ். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ். ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் இருக்கா? இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன்ல எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போனீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ், புரியுதா? இங்க நான் ஆல்ரெடி ஐ கிரியேட்டட் அ ஒர்க் ஸ்பேஸ், புரியுதா? ஏற்கனவே இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது, சரியா? இப்ப ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி ஆல்ரெடி நீங்க எந்த ஃபோல்டரோ அந்த ஃபோல்டரை நீங்க தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுல போயிட்டு எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன் இருக்கா? எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல இங்க இதுதான் கிரியேட் பண்ணிருக்கும், ரைட்டா? இப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன்ங்கிற லொகேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும், ரைட்டா? நீங்க ஆல்ரெடி நான் இந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்படி இல்லைன்னா நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணணும், ரைட்டா? எந்த லொகேஷனுக்குள்ள உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க நம்ம ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன். இது வந்து நம்ம நார்மலா ஒர்க் பண்ணது வித் பேக்கேஜ் வித்தவுட் பேக்கேஜ். ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன்ங்கிறது ஜஸ்ட் இந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள எம்ப்ளாயி லேப்டாப்ங்கிற லேப்டாப் அப்ளிகேஷன் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி இப்படி கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்குள்ள டாட் மெட்டா டேட்டான்னு வந்திருக்கா? So this is what a Eclipse generated file. நீங்க இந்த எந்த ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள உங்களுக்கு இப்ப இந்த ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணா இந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், டாட் மெட்டா டேட்டா அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்ணி அந்த இடத்துல அது என்ன பண்ணும், செலக்ட் ஃபோல்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் அந்த ஃபோல்டர் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபோல்டரை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்,
செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ள வந்து லான்ச் கொடுக்குறேன். புரியுதா? லான்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு லான்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கிரியேட் அ டாட் மெட்டாடேட்டா ஃபைல். ஓகே, கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லொகேஷனை உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணிடும். ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் workspace selection for application development. Clear? Yes, sir. So it will take few seconds. Okay, so almost 1 minute. Okay, to open. So now you got the Eclipse editor. Okay, so with this, so after this we have to create it. Okay, so inga parunga, file, new. Okay, Raven project, enterprise application project, dynamic web project, EJB project, connector project, application client project, static web project, JPA project, list of projects available. Okay, so here there is no Java project here. Okay, so நான் என்ன பண்ணுங்கன்னா other click பண்ணுங்க, click பண்ணிட்டு Java project. ஏன்னா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண சொன்னது என்னது? J2W applications-க்கானது. கரெக்டா? J2W application இங்க இருக்கு பாருங்க, லாஸ்டா ஓபன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஜாவா டபிள்யூன்னு இருக்கா? தெரியுதா? ஜாவா டபிள்யூ. ஸோ இப்போ ஓபன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்வாட் இதுல என்னென்ன லிஸ்ட்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது லீவ் இட். சிம்பிளா இங்க வந்து J2W அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஒர்க் பண்றதுக்கு. ரைட்டா? ஸோ நீங்க இங்க போயிட்டு நியூ அதர், இங்க போயிட்டு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அட் பிரசன்ட் யூ ஆர் இன் கோர் ஜாவா, தட்ஸ் வை யூ ஆர் செலக்டிங் திஸ் ஜாவா ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட், okay, so here how to create your write your project name. So employee laptop application create பண்ணிருக்கேன், right? So here I am going to create one test project, right? Test or example app அப்படின்னு கிரியேட் பண்றேன். எக்ஸாம்பிள் ஆப்னு கிரியேட் பண்றேன். ரைட்டா? எக்ஸாம்பிள் ஆப் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு இங்க என்னங்கன்னா வெர்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஆல்மோஸ்ட் 8 or 11 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ நான் 11 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை இது பண்ணிக்கோங்க. இதுல வந்து இது வந்து இன்பில்ட் ஜாவா வந்து இதுல இன்பில்ட், நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் வரி. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல 11 செலக்ட் பண்ணிருக்கு. ரைட்டா? 11 செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் டிஃபால்ட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட், once if you select the version and the project name, இங்க இருக்கு பாருங்க, next and finish காட்டுதா? Okay, so next, click next. So don't disturb anything. Okay, whatever option showing, leave as it is. Okay, so இங்க பாருங்க everything, employee, source, SRC, employee app, SRC, so இதெல்லாம் அப்படியே டிஸ்பிளேல இருக்கும். எம்ப்ளாயி ஆப் ஸ்லாஷ் பின் எல்லாமே அப்படியே விட்டுருங்க. சரியா? ஃபினிஷ். இப்போ நான் வந்து எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பதிலாக எம்ப்ளாயி ஆப்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். சேம் வே ஐ கிரியேட்டட் எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன். கிளியர்? ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ செட்டிங் பில்டு பார்த்து இந்த மாதிரி கேட்கும். இந்த ஓப்பன் த ஜாவா பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கிளிக் ஓப்பன் பர்ஸ்பெக்டிவ் கூட கொடுக்கலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இது வந்து நான் J2W அப்ளிகேஷன்ங்கிறதுனால J2W அப்ளிகேஷன்ல இருந்து ஜாவா ஒர்க் பண்றோம். புரியுதா? அதாவது அந்த எடிட்டர் வந்து will support for both Java and J2W. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ஓப்பன் பர்ஸ்பெக்டிவ் கேட்குது. ரைட்டா? ஸோ நீங்க வந்து டைரக்டா ஓப்பன் பர்ஸ்பெக்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் நோ, எதுவுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் இதனால எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. நீங்க J2W பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா ஜாவா ஒர்க் பண்ணாலும், கோர் ஜாவா ஒர்க் பண்ணாலும், டைரக்டா கோர் ஜாவா ஒர்க் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, சிம்பிளி. ஓகே, இங்க பாருங்க, தெரியுதா? எம்ப்ளாயி ஆப். ஸோ இதே மாதிரி கிரியேட் ஆயிருக்கா? தெரியுதா? எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன், எம்ப்ளாயி ஆப் அப்ளிகேஷன். கிளியரா? JRE சிஸ்டம் லைப்ரரி சோர்ஸ், இங்கே JRE சிஸ்டம் லைப்ரரி சோர்ஸ்.
JREனா ரன் ஜாவா ரன் டைம் என்ன வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது இங்க சைடில் உங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணும். 8 வெர்ஷனா 11 வெர்ஷனா இல்லை 17 வெர்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க செலக்ட் பண்ணது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ரைட்டா? கிளியர்? Yes, sir. ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ இங்க போயிட்டு ரைட் கிளிக். சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் கிளிக் நியூ. என்ன பண்ணுங்கன்னா first we have to create package. Okay, then inside that package we can create a class. Okay, first way. Right? So otherwise class create பண்றதுனா create பண்ணும்போதே நீங்க package name கொடுத்துக்கலாம். See, first I'm going to create a package. So package name பாருங்க. Simply package name எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, see already I told about package I think. So in dot JCLUSTER dot okay EXAMPLE example app. என்ன ஆப்போட நேம் அப்படின்ட்டு. ரைட்டா? இதே வந்து in dot JCLUSTER dot உங்களோட கம்பெனி நீங்க ஒர்க் பண்ற கம்பெனியோட வெப்சைட் நேம் இருக்குல்ல www.jcluster.com jcluster.in அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ibm.com www.ibm.com www.ibm.in www.ibm.org அப்படி இருக்கும். ஓகே, அப்படி இருந்தா அந்த ஓஆர்ஜியை ஃபர்ஸ்ட் போடணும். org டாட் இல்லைன்னா com டாட் இல்லைன்னா in டாட் ibm டாட். ஓகே, என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ரைட்டா? என்ன அப்ளிகேஷன்? இது எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன். இப்போ வந்து லேப்டாப் EMPLOYE எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ஆப். புரியுதா? எவ்வளவு லென்த்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆல் இன் ஸ்மால் லெட்டர் ஒன்லி. எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ஆப். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஜஸ்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் எக்ஸாம்பிளா in dot JCLUSTER dot அடுத்தது EXAMPLE எக்ஸாம்பிள் ஆப். ரைட்டா? எக்ஸாம்பிள் ஆப். இது போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் we are creating package only. ரைட்டா? இது வந்து this is a common package. Finish. ரைட்டா? பேக்கேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கா? ஸோ இதுக்குள்ள போயிட்டு ரைட் கிளிக் wait a minute, my mouse is stuck in. ஒரே நிமிஷம், மவுஸ் ஸ்டக் ஆகுது. ஐ வில் செக். ஓகே, see right click new class. ஓகே, கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க, இங்கே பேக்கேஜ் நேம் அதுவே எடுத்துக்கும். இல்லைன்னா நீங்க டைரக்டா கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இங்க இந்த மாதிரி தான் வரும். இதே விண்டோ வரும். கிரியேட் நியூ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இங்க பேக்கேஜ் காட்டும். அங்க டைரக்டா நீங்க பேக்கேஜ் போட்டு அட் த சேம் டைம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ வில் ஷோ லைக் தட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேம் இப்போ என்ன பண்றீங்க? எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். EXAMPL எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் நேம் வந்து எக்ஸாம்பிள். ரைட்டா? அதர் திங்ஸ் லீவ் இட். ரைட்டா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் இருக்கு பாருங்க, இங்க தெரியுதா? இதை டிக் பண்றதுனா பண்ணிக்கலாம். பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயினோட வரும். இல்ல வேணும்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் மெயின் நீங்க உள்ளே எழுதிக்கலாம், டைரக்டா எழுதிக்கலாம். ரைட்டா? ஸோ வித்தவுட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். ரைட்டா? சி ஃபினிஷ். நீங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள் டாட் ஜாவா கிரியேட் ஆயிடுச்சா? இந்த லொகேஷன் பாருங்க. கண்ட்ரோல் பிளஸ் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
தெரியுதா? கண்ட்ரோல் மைனஸ் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். Can you understand? டபுள் கிளிக். இந்த எக்லிப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கு. ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதனால அப்பப்போ ஷார்ட்கட்ஸ் அப்பப்போ நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க டபுள் கிளிக் பண்ண அந்த இது மேல வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணா ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துடும். அகைன் அதே ஃபைல் நேம் மேல வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லா எடிட்டர் வியூ வந்துடும். ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து டைரக்டா ஃபுல் ஸ்கிரீன் போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ இல்லை இன்கேஸ் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க வச்சு தான் ரன் பண்ணணும். ரைட்டா? ஸோ இங்க வருங்க, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள்ல பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? MAIN மெயின் அப்படின்னு டைப் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மெயின் மெத்தட் அப்படின்னு காட்டும். ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவே மெயின் மெத்தட் ஃபில் பண்ணிக்கும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கிளியரா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் system.out.println இதை ஃபுல்லா நீங்க டைப் பண்ற தேவையில்லை. SYSOUT அவ்வளவுதான். ஓகே, SYSOUT கண்ட்ரோல் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணிக்கும். ரைட்டா? ஸோ இன்சைட் திஸ் டபுள் கோட்ஸ் வெல்கம் டு JCLUSTER. ரைட்டா? ஃபுல் டேப். ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த ஃபைல் நேம் பக்கத்துல ஒரு ஸ்டார் இருக்கா? ஸோ அப்போ இது சேவ் ஆகலன்னு அர்த்தம். ரைட்டா? கண்ட்ரோல் S இஸ் a shortcut for save. கண்ட்ரோல் S இங்க போனீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சேவ்க்கு பாருங்க, கண்ட்ரோல் S காட்டுது பாருங்க. இப்போ சேவ் ஆயிடுச்சு, அதனால சேவ் ஆப்ஷன் ஹைட் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? ஸோ இப்போ இன் கேஸ் வந்து ஒரு என்டர் கொடுத்துட்டு ஒரு பேக் போறீங்க பாருங்க, இப்போ இந்த என்டர் கொடுத்து பேக் போனது சேவ் ஆகல, ஸ்டார் காட்டுது பாருங்க. இப்போ போனீங்கன்னா சேவ் காட்டும். கண்ட்ரோல் S இங்க கிளிக் பண்ணாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம், கண்ட்ரோல் S கொடுத்தாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்கட் இஸ் கண்ட்ரோல் S. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ப்ராக்டிஸ் வித் ஷார்ட்கட். புரியுதா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண தான் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து ஹவு வி கேன் கம்பைல். சரி, ரைட், இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிருங்க இந்த ஃபைல் மேலே வச்சுட்டு. ஸோ இங்கே போயிட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்பிள் ஆப்பை ரைட் கிளிக். ரைட் கிளிக், ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன். தெரியுதா? ஸோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் விண்டோ. இங்க தெரியுதா? JCLUSTERன்னு வந்திருக்கா? ஸோ இதை இங்க கன்சோல் இருக்கு பாருங்க, டபுள் கிளிக் பண்ணி பெருசு பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமைஸ் அண்ட் மினிமைஸ். டபுள் கிளிக் இது மேல வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணா மினிமைஸ் ஆயிடும். ஸோ யூ வில் கெட் த அவுட்புட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபைல் மேல வச்சுட்டு இங்க பாருங்க, இப்போ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டவுன் ஏரோ 1 2 3 4 5 கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டவுன் ஏரோ. புரியுதா? அப்பப்போ நான் சொல்ற ஷார்ட்கட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வருங்க, ஒரு 6 டைம்ஸ் வந்திருக்கா, சேவ் ஆகல, கண்ட்ரோல் S. ரைட்டா? ரன். How we can run? Double click. ஓகே, ஸோ இங்க ஆப் மேல வச்சுட்டு பண்ணலாம், இல்லைன்னா இங்கேயும் ரைட் கிளிக் பண்ணலாம். ரைட் கிளிக், ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன். புரியுதா? இங்க ரன் ஆன் சர்வர் காட்டும்பா, இது வந்து J2EE அட்வான்ஸ் ஜாவாக்கு. ஜாவா அப்ளிகேஷன் கோர் ஜாவானா ஜாவா அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. இது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபைல் மேல வச்சு பண்ணும்போது ரன் ஆன் சர்வரும் காட்டும். Can you understand? See, the showing output. Can you understand? Yes, sir. So this is integrated development environment. Integrated IDE na enna, Eclipse IDE, integrated development environment na. So எல்லாமே integrate பண்ணிருக்கு. Java installation, புரியுதா? கோடிங் டைப் பண்றது பிளஸ் ரன் பண்ற ஆப்ஷன். இப்போ டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி ஏதாவது நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும்னா டேட்டாபேஸ் இதுலயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so what are all the files, supporting files needed you can install in this editor. Supporting files means is nothing but a plugins னு சொல்லுவாங்க, plugins. So we can add the plugins, supporting things எல்லாம் அதுல ஆட் பண்ணி இந்த ஒரே editor will support for entire thing.
ஓகே ஸோ அதனால தான் கம்பெனி இது ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக கோடிங் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ the company pools they are using this editor only. Okay, so hereafter you have to practice with this editor. So I think you got an idea about this editor, how to install, how to create a simple application, and how to run your application, compile and run your application. It is automatically compiling and running your application. Okay, got it? Yes, sir. One more thing, see, so இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க தெரியுதா சைட்ல மெயின் இந்த எக்ஸாம்பிள்ங்கிற கிளாஸ்ல மெயின் மெத்தட் ஒன்று இருக்கா, அது என்ன பேக்கேஜ்ல இருக்குன்னு காட்டுதான். இந்த அவுட்லைன் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க என்னங்கிறது காட்டும். ஸோ இங்க இருக்கிற இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம், கோடிங்கை மினிமைஸ் பண்ணி நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 1000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோடிங் இருக்குன்னா நீங்க மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணும்போது நீங்க ஈஸியா இருக்கும் கோடிங்கை ஸ்டடி பண்றதுக்கு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சப்போர்ட்டிங் திங்ஸ் எல்லாம் இதுல available. Clear? Shall we move to employee laptop application? Right. So for this employee laptop application, go to this location. Okay, for Java problems to program to practice. Sorry, this button for Java. For Java programs to practice. So எங்க எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன். ஓகே, நமக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் வேணும் இல்லையா, இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. This is what your application already what you என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா create package com.techcom and store below classes in it. எல்லா கிளாஸஸையும் com.techcomல ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்டா? ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா just here we are creating all the classes in.JCLUSTER. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஓகே, அவங்க com.techcom அப்படின்னு போட்டுக்க நம்ம in.JCLUSTER அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we have to create a package. See, so employee laptop application கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இதுல போயிட்டு நியூ பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோமா. என்ன பண்ணோம், நான் ஏற்கனவே நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, how to create in.jcluster.employee laptop app ன்னு சொல்லியிருக்கோம். in.jcluster. என்ன அப்ளிகேஷன்னு சொல்லணும், புரியுதா? இது கம்பெனி நேம் in.jcluster, in.infosys, in.ip, IBM. ஓகே, சில வெப்சைட்ஸ் வந்து இன்ல முடியும், சில வெப்சைட்ஸ் காம்ல முடியும், சில வெப்சைட்ஸ் ஓஆர்ஜில முடியும். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ். ஓகே, இப்போ நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கம்பெனிக்கு போறீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ள ஓகே இது ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் ஃபார் பேக்கேஜ் நேம். ஓகே, அந்த கம்பெனியில் அந்த வெப்சைட்டோட எண்ட் இருக்கு பாருங்க, காம்ல முடியுதா, ஓஆர்ஜில முடியுதா, அல்லது இன்ல முடியுதான்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ இன்ல முடிஞ்சா இன் டாட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும், காம்ல முடிஞ்சா காம் டாட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? காம் டாட் பேக்ல இருந்து வரணும். அடுத்தது அந்த டொமைன் நேம், கம்பெனியோட நேம், இன்ஃபோசிஸ்னா இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோனா விப்ரோ, புரியுதா? டிசிஎஸ்னா டிசிஎஸ். ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம். ஏன்னா நீங்க எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அந்த கம்பெனியோட நேம் இருக்கணும். சரியா? ஸோ in.jcluster அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். in.jcluster அடுத்தது அப்ளிகேஷன் நேம் கொடுக்கணும், EMPLO. இதான் நேமிங் ரூல் பா, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ஆப், employee laptop app, all in small letter, no space, no dot. ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒரு டாட் இருக்கும். ஸோ இந்த எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ஆப்புக்கு நடுவில் எந்த அண்டர் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி எதுவும் வரக்கூடாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேப்ஸ், சாரி ஸ்மால். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபினிஷ். இது என்ன பண்ணுங்க, ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ஆப்பு. இதுக்குள்ள போயிட்டு இதுதான் உங்களோட மெயின் கிளாஸ் கிரியேஷன். புரியுதா? ஸோ உங்களோட லொகேஷன் இது இருக்கு இல்லையா. இப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அடுத்த பேக்கேஜ் என்னது, அடுத்த கிளாஸ் லேப்டாப் கிளாஸா. லேப்டாப் கிளாஸும் எம்ப்ளாயி கிளாஸ். ஸோ இது ரெண்டும் நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், இல்லை போயிட்டு எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ஆப்
வித் பேக்கேஜ் இருக்கு பாருங்க, வித் பேக்கேஜ் இப்ப யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. com.jcluster.employee இதுல பாருங்க என்டிட்டி பேக்கேஜ். ஃபர்ஸ்ட் என்டிட்டில எம்ப்ளாயும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துரும். சரியா? என்டிட்டிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதுல என்ன பண்ணோம், எம்ப்ளாயி அண்ட் லேப்டாப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும். சி ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லைன் ஸ்கெலிட்டன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன பண்ணுங்க, இது வந்து மெயின் கிளாஸ்க்கான பேக்கேஜ். ஸோ இப்போ இந்த பேக்கேஜ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த பேக்கேஜ் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கிரியேட் ஆல் பேக்கேஜஸ். இங்க டாட் entity finish. என்டிட்டின்னு ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸெப்ஷன் சர்வீஸ் டெஸ்ட். ரைட்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா பேக்கேஜ் இங்க போயிட்டு ஃபார் எக்ஸெப்ஷன் EXCEPTION all in small letter. finish. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இது மேல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் மட்டும் டைப் பண்ணா போதும். பேக்கேஜ் போயிட்டு டாட் சர்வீஸ். ஸோ அதை மேனேஜ் பண்றது சர்வீஸ் பேக்கேஜ். கிளியர்? ஸோ இப்போ டெஸ்ட்னு ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ண. டெஸ்ட் எதுக்காகனா மெயின்காக வேண்டி. ரைட்டா? மெயின் வந்து எப்பயுமே நம்ம இதுல கொடுத்துக்கலாம். ரைட்டா? இங்க இங்க நம்ம சிம்பிளா கொடுத்துருக்கல, இதுலதான் மெயின் கிளாஸ் ஃபைல் இருக்கும். ரைட்டா? இதுல வந்து டெஸ்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல டெஸ்ட் இல்லாம கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். கிளியர்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. ரைட். ஸோ இது வந்து நான் மெயின்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரைட்டா? டெஸ்ட் நான் போடல, வேணா டெஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா J2EE, அதாவது ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களோட மெயின் ஸ்ப்ரிங் பூட் மெயின் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட டெஸ்ட் ஃபைல் தனியா எழுதுற மாதிரி இருக்கும். டெஸ்ட்னா சம்வாட் யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நீங்க டெஸ்ட்ல போடணும். பட் அந்த டைம்ல யூ நீட் திஸ் மெயின் பேக்கேஜ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டெஸ்ட் பேக்கேஜ் ஆல்சோ. அப்ப டெஸ்ட்டும் தனியா எழுதும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்டிங் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வரல இதுல, அதனால டெஸ்ட்டுக்கு தனியா ஒண்ணு எழுத வேண்டாம். இதுலயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், மெயின் எழுதிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ இப்போ யூ ஹாவ் 3 டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் வந்துருக்கு. ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஹாவ் டு என்டிட்டி. இந்த என்டிட்டி இருக்கு பாருங்க, கோ ரைட் கிளிக் நியூ கிளாஸ். என்ன கிளாஸ் பாருங்க, பேக்கேஜ் அதுவே செலக்ட் ஆயிருக்கும். ரைட்டா? EMPLOYEE எம்ப்ளாயி கிளாஸ். அவ்வளவுதான், ஃபினிஷ். அதுவே என்ன பண்ணிக்கும், கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கும். தெரியுதா? கிளாஸ் அது எந்த பேக்கேஜ்குள்ள இருக்கு, இந்த செட்டப்லாம் வந்துடும். ரைட்டா? ஸோ அடுத்தது பாருங்க, ரைட் கிளிக். நான் அவுட்லைன் மட்டும் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்றேன். யூ ஃபினிஷ் பேலன்ஸ் போர்ட். ஓகே, லேப்டாப் ரைட்டா? லேப்டாப்.java ரெடி. ஸோ அடுத்தது as per our package என்டிட்டிக்குள்ள எம்ப்ளாயி லேப்டாப் ரெடி. ஓகே, அடுத்தது எக்ஸெப்ஷனுக்குள்ள என்ன எக்ஸெப்ஷன், இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்ணுமா? எக்ஸெப்ஷனுக்குள்ள ரைட் கிளிக் நியூ கிளாஸ் invalid ID exception. finish. அடுத்தது சர்வீஸ்க்குள்ள சர்வீஸ் மேனேஜ் எம்ப்ளாயி.java சர்வீஸ்ல போயிட்டு, ஏன்னா இங்க இந்த ஃபைல் அப்பப்போ இதை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. லேப்டாப் எம்ப்ளாயி போத் ஆர் என்டிட்டி. ஸோ அடுத்தது மேனேஜ் எம்ப்ளாயி, இட் இஸ் அ சர்வீஸ். ரைட்டா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல இன்பிட்வீன்ல நம்ம ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களான்னு பாருங்க. எம்ப்ளாயியோட இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க நடுவில், அதனால இது எக்ஸெப்ஷன்னால எக்ஸெப்ஷன்ல கொண்டு போய் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் அந்த ப்ராப்ளமை பார்த்து நீங்களா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம். ஸோ ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா யூ காட் அன் ஐடியா
எதெல்லாம் என்டிட்டி, எதெல்லாம் சர்வீஸ், எதெல்லாம் எக்ஸெப்ஷன், எதெல்லாம் டெஸ்ட்ல வரும் அப்படின்ட்டு. ரைட்டா? ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி லேப்டாப், எம்ப்ளாயி இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு செப்பரேட் கிளாஸஸ், இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ண போறோம். லேப்டாப் அசைனிங், நாட் அசைனிங் எல்லாமே எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து மேனேஜ் பண்றது. ஆடு, ரிமூவ், டிஸ்பிளே இதெல்லாம் சர்வீஸ், என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்ட்டு. அப்ப மேனேஜ் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து லேப்டாப் அசைன், ஆட் எம்ப்ளாயி, ரிமூவ் எம்ப்ளாயி, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன லேப்டாப் அசைன் பண்றதா இல்லையா, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த எம்ப்ளாயியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில வரும். என்னென்ன ஃபங்க்ஷன், என்னென்ன ஒர்க் பண்ணா எம்ப்ளாயிஸ்க்குள்ள என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. டிசைன், ப்ராப்பர் டிசைன் ஃபார் லேப்டாப், ப்ராப்பர் டிசைன் ஃபார் எம்ப்ளாயி, ப்ராப்பர் டிசைன் ஃபார் இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன். அடுத்து இதில் ஆட் எம்ப்ளாயி இன் மெத்தட் இன் மேனேஜ் எம்ப்ளாயி, ரிமூவ் எம்ப்ளாயி இன் மேனேஜ் எம்ப்ளாயி, டிஸ்பிளே எம்ப்ளாயி இன் மேனேஜ் எம்ப்ளாயி. இதெல்லாம் சர்வீஸ்ல வரும். புரியுதா? சர்வீஸ், இந்த கிளாஸ் வந்து சர்வீஸ் கிளாஸ். ஏன்னா சர்வீஸ்னா என்ன, லேப்டாப்பையும் எம்ப்ளாயி, லேப்டாப்ங்கிற இட் இஸ் an entity. லேப்டாப்ங்கிறது ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட், எம்ப்ளாயிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் சீயிங், ஓகே, இந்த நேச்சர், ஒரு நேச்சுரலா நீங்க பாக்குற ஒவ்வொரு திங்ஸும் ஆப்ஜெக்ட். அப்ப லேப்டாப்பா இருந்தா எம்ப்ளாயி, இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட். அதனால ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் அண்டர் என்டிட்டி ஆர் மாடல். புரியுதா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்டிட்டின்னு, இப்ப என்டிட்டின்னு ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதை நீங்க மாடல்னு கூட கிரியேட் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, so in.jcluster.employee laptop app dot entity, same way in dot. ஓகே, ஸோ நம்ம பேக்கேஜ் என்னது, இப்போ இந்த பேக்கேஜஸ் பாருங்க, ஹோம் காப்பி டாட் entity பேக்கேஜ் டாட், இதே மாடல் பேக்கேஜ்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட் எக்ஸெப்ஷன், நம்ம ஆல்ரெடி கம்பல்சரி எக்ஸெப்ஷன் ஒன்று கண்டிப்பா இருக்கும், அதனால எக்ஸெப்ஷன் பேக்கேஜ் பண்ணலாம். இப்ப இதெல்லாம் இந்த லேப்டாப், எம்ப்ளாயி இதெல்லாம் என்டிட்டி ஆர் மாடல் அப்படின்னு பார்த்தோம், ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ற அந்த கிளாஸோடது வந்து சர்வீஸ் கிளாஸ். ஸோ அப்போ மேனேஜ் எம்ப்ளாயி, அப்போ அது சர்வீஸ் கிளாஸ்ல வரும், சர்வீஸ் பேக்கேஜ். ஸோ பேக்கேஜ் இஸ் நத்திங் பட் நேமிங், which is mainly used for naming conflictions. ஓகே, ஒரு நீங்க நேமிங் கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் வராம இருக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் நேம்ஸை டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு 5-6 கேட்டகரி ஆஃப் நேம்ஸ் தான் இருக்கும், ரிப்பீட்டடா அதே தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஒன்னா என்டிட்டில மாடல் யூஸ் பண்ண, ரெண்டுல ஒண்ணு. ஸோ எக்ஸெப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க, சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. புரியுதா? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி போக போக இன்னும் 2-3 இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா? இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான்பா. இதுல மீறி போனா டெஸ்ட்னு ஒண்ணு போடுவோம். இப்ப நம்ம டெஸ்ட்னு போட வேண்டாம், இது மெயின். இப்ப இதுல பாருங்க, இதுல வந்து மெயின் இருக்கிறது, அதுல வந்து என்னென்ன பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது சப் பேக்கேஜஸ்லாம் இதுல வந்துடும். கிளியர்? ஸோ நவ் யூ சி. ஸோ இங்க போயிட்டு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோமா, சர்வீஸ்க்குள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணோம், click class manage EMPLO YEE manage employee. ரைட்டா? மேனேஜ் எம்ப்ளாயி கிளிக் பண்ணிட்டோமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், சர்வீஸ்ல மேனேஜ் எம்ப்ளாயி முடிஞ்சிருச்சுன்னா டெஸ்ட்ல தான் நம்ம மெயின் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணோம். மெயின் கிளாஸ் அப்படியே கொஸ்டினை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த தேர்ட் கிளாஸ் மேனேஜ் எம்ப்ளாயி கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் create a class main having the main method with menu which will have the below options: add details, display details, remove details, exit details. ஸோ இதெல்லாம் மெனுல வர சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்றோம். ரைட்டா? ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல அந்த மெனு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு வந்து பாருங்களேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து மெனு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளவு மார்க், 2 மார்க், ஆட் டீடைல்ஸ்க்கு 4 மார்க், டிஸ்பிளே டீடைல்ஸ்க்கு 3 மார்க், ரிமூவ் டீடைல்ஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு 3 மார்க், எக்ஸிட் மெனுக்கு ஒரு மார்க், ஸ்டோரிங் அரே லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஃபைலுக்கு ஒரு 3 மார்க், ஹேண்ட்லிங் எக்ஸெப்ஷன் யூசிங் ட்ரை கேட்ச் வந்து ட்ரை கேட்ச் யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து 2 மார்க், பேக்கேஜஸ் நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பேக்கேஜஸ் நீங்க எப்படி ஸ்டாண்டர்டா கிரியேட் பண்றீங்கிறதுக்கே உங்களுக்கு 1 மார்க். அதுதான் இவ்வளவு நேரம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரைட்டா? ஸோ பேக்கேஜஸ் பாருங்க, இதுதான் நேமிங், இதுதான் ஒரு ப்ராப்பர் வே டு கிவ் பேக்கேஜ் நேம்ஸ். கிளியர்? ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஃபைனலா
இப்ப நான் டெஸ்ட்டுக்குள்ள போட வேண்டியதை டெஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டு மெயின் கிளாஸ் போட சொல்லியிருக்கேன். அந்த டெஸ்ட்டுக்குள்ள போட வேண்டியதை, ஏன்னா நான் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் யூனிட் டெஸ்டிங், யூனிட் டெஸ்டிங்லாம் இருக்குப்பா. அதெல்லாம் வரும்போது அப்ளிகேஷனை வந்து கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்புட் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும். நீங்க டெவலப் பண்ற கோடிங்க நீங்களே இன்புட் கொடுத்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். அது வந்து அது வந்து நீங்க கோடிங்லயே டைரக்டா நீங்க ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன, அது வந்து நீங்க ஆஸ் அ டெவலப்பர் வி ஹாவ் டு ரைட் சம் கோடிங் ஃபார் டெஸ்டிங் கோடிங். புரியுதா? இப்ப டெஸ்டிங் கோடிங் நீங்களே எழுதுறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்றது தான் டெஸ்ட்ங்கிற பேக்கேஜ். புரியுதா? சோ நவ் we are not using the test யூனிட் டெஸ்ட் கோடிங். புரியுதா? சோ அதனால அந்த டைம்ல டெஸ்ட் கோடிங் எழுதுறது அங்க அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லெவல்ல அடுத்த மாடியூல்ல உங்களுக்கு அதெல்லாம் வரும். சரியா? சோ இப்போதைக்கு அந்த மெயின் கிளாஸ் ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஹியர். இதுல மெயின் கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோம். ரைட்டா? கிளாஸ் மெயின் டாட் ஜாவா. மெயின் அப்படின்னு சொல்லி எம் கேப்ஸ் போட சொல்லியிருக்கு. சரியா? சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நீங்க இங்க அவங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் படி நீங்க எக்ஸாம்ல அவங்க சொல்றதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல you can go with this. புரியுதா? நீங்க மெயின் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்ங்கிற வேர்டை மட்டும் தனியா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா, கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருந்தா நீங்க எம்ப்ளாயி மெயின் அப்படிங்கிற மாதிரி. புரியுதா? சரி, என்ன அப்ளிகேஷனோ அந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் மென்ஷன் பண்ணி மெயின் போட்டுக்கலாம். இப்போதைக்கு ஸோ இங்க மெயின் அவங்க மெயின் தான் கொடுத்துருக்கு, கொஸ்டின்ல மெயின் தான் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ வித் மெயின் ஆர் EMPLOY. ஓகே, எம்ப்ளாயி ஆப் மெயின் அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு சிம்பிளி லீவ் மெயின். ஓகே, ரைட்டா? மெயின் வந்துருச்சா? ஸோ இப்போ மெயின் வந்துட்டா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், MEIN மெயின் ஸ்மால் லெட்டர் போட்டு கண்ட்ரோல் டேப் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் எழுதணும். ரைட்டா? பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் எழுதிட்டு நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க போயிட்டு ஃபார்ம், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் பேக்கேஜ் இந்த கோடிங் பாருங்க. இந்த கோடிங்லாம் இந்த கோடிங்க எக்லிப்ஸ் இல்லாம போட்டு காட்டியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இங்க பாருங்க மெயின். இப்ப நீங்க எக்லிப்ஸ் இல்லாம போட்டா இதெல்லாம் நீங்க தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ரைட்டா? இதெல்லாமே நீங்க தான் எழுதணும் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள. இப்ப மெயின் ஃபங்க்ஷனோட கோடிங் இப்ப கவனிங்க. எம்ப்ளாயி என்டிட்டி இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல லேப்டாப் இருக்கா? லேப்டாப்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, சோ அடுத்தது எம்ப்ளாயின்னு ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? வேற ஏதாவது எம்ப்ளாயி இருக்கா? இல்ல. இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோமா? இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ரைட்டா? சோ இப்போ லிசன். சோ இங்க போயிட்டு இத மெயின்குள்ள ட்ரை கேட்ச்க்குள்ள நம்ம இத கொண்டு வரோம். சரி, இந்த கோடிங் நான் காப்பி பண்றேன். இப்போதைக்கு ஆல்ரெடி ஃபினிஷ்டு, தட்ஸ் வை காப்பி. ரைட்டா? சோ இங்க போயிட்டு இங்க பேஸ்ட் பண்றீங்களா? பேஸ்ட் பண்றோம் பாருங்க. இப்ப பாருங்க லேப்டாப்க்கும் இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? எரர் காட்டுதா? அதனோட பேக்கேஜஸ் மேல இன்சர்ட் பண்ணலன்னு காட்டுதா? ஆல்ரெடி வி கிரியேட்டட் எம்ப்ளாயி, வி கிரியேட்டட். ஓகே, அதுல எந்த பேக்கேஜ் என்டிட்டிக்குள்ள இருக்கு? எம்ப்ளாயி. அடுத்தது இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன் எக்ஸெப்ஷன்ஸ்க்குள்ள இருக்கு. இந்த ரெண்டு கிளாஸ் ஜாவா ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அது எந்த பேக்கேஜ்னு ப்ராப்பரா சொல்லிட்டோம். பட் இங்க வந்து நம்ம கோடிங் இப்ப டைப் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி டைப் பண்ணும்போது டோன்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, திரும்பவும் ஒரு டைம் இதை டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க. காப்பி ஒவ்வொரு லைனா டைப் பண்ணி, நான் இப்போ வந்து ஃபார் டைம் பீயிங் ஐ எம் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். ஓகே, ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணாம ட்ரை டு டைப் யுவர் கோட். ஓகே, டோன்ட் காப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாருங்க இங்க லேப்டாப். ஸோ இப்படி இப்ப ஜென்ரலா இப்ப டைப் பண்ணும்போது இப்படி டைப் பண்ணும்போது லேப் LAPன்னு டைப் பண்ணி இங்க பாருங்க ரைட் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லேப்டாப்போட அந்த இது காட்டும். புரியுதா? இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு அது மேல ஆட் ஆயிடும். சும்மா என்டர் பண்ணீங்கன்னா மேல ஆட் ஆயிடும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணல, இப்போ டைப் பண்ணும். இப்போ நான் காப்பி பண்றதுக்கு ஷார்ட்கட் என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க. கண்ட்ரோல் ஆல்ட் O பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுவே என்ன பண்ணிக்கும், இதுக்குள்ள என்னென்ன இம்போர்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் தேவையோ, லேப்டாப்க்கு தேவை, இன்வாலிட் ஐடிக்கு தேவை அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கும். கண்ட்ரோல் ஆல்ட் O. இது வரல, கண்ட்ரோல் ஆல்ட் இல்ல, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் O. ஓகே, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் O.
ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்களா, ஒரே நிமிஷம். இங்க வந்துருச்சா? இங்க பாருங்க, இம்போர்ட் JCLUSTER எம்ப்ளாயி என்டிட்டி டாட் லேப்டாப் வந்துருச்சு, இன்வாலிட் ஐடி எக்ஸெப்ஷன் வந்துருச்சு. ரைட்டா? கிளியர்? Can you understand? Save. Okay. So what is the error? Remove arguments to match laptop. இப்ப லேப்டாப் குள்ள இந்த இது மேட்ச் ஆகலன்னு சொல்லுது. இப்ப கனெக்ஷன் எங்க இருக்கு போகுது பாருங்க. இப்ப லேப்டாப் குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரே கிடையாது. ஆனா நீங்க மெயின்ல எழுதிருக்கீங்க. ஸோ அப்போ லேப்டாப் அடுத்தது லேப்டாப்பை கரெக்ட் பண்ணணும். லேப்டாப் கோடிங் ஓபன் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ திங்க் த டைம் இஸ் கோயிங் டு எண்ட். ரைட்டா? லேப்டாப். இப்போ லேப்டாப் கோடிங் இருக்கு இல்லையா, லேப்டாப்குள்ள இந்த கோடிங்கை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ கவனிங்க, நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது கம்ப்ளீட் பண்ணி சொல்லிடுறேன். ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸை மட்டும் நான் லேப்டாப்ல போய் எழுதுறேன். லேப்டாப் கிளியர், சேவ் பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ் டைம் நோ? 2 நிமிஷம் இருக்கு. சி இந்த இந்த நான் சிம்பிளா இதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றேன்னு பாருங்க. 2 minutes. சி ஸோ இங்க இருக்கு இல்லையா, பிரைவேட் ஸ்ட்ரிங் லேப்டாப் ஐடி ஹோஸ்ட் நேம் மேக் ஸ்டேட்டஸ் கோ திஸ் சோர்ஸ். இந்த இடத்துல போய் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணிக்கோங்க. சோர்ஸ் ஜெனரேட் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ். சி செலக்ட் ஆல், கிளிக் பண்ணுங்க. ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஜெனரேட் எல்லாமே எழுதிக்க. ரைட்டா? ஸோ அட் த சேம் டைம் அதே அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூசிங் ஃபீல்டு. கன்ஸ்ட்ரக்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன், ஜெனரேட். ஓகே, ஒரே நிமிஷத்துல முடிஞ்சுதா? கிளியர்? So this how you have to work. Okay, so இதை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. Remaining you try to finish. Okay, install your Eclipse in your computer. Okay, after that create all packages. Inside that packages create corresponding .java files. Okay, so and then step by step you can create, you write your code. Okay, don't copy and paste. ஸோ இப்போ பாருங்க, நான் காப்பி பண்ணல, சும்மா அந்த வேரியபிள்ஸ் நான் டைப் பண்ணிருக்கலாம். ஃபார் டைம் பீயிங் ஐ காப்பிடு. ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ் நாளையும் டைப் பண்ற வேலை மட்டும்தான் என்டிட்டி கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும். மீதி ஜெனரேட்டிங் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட். டூ ஸ்ட்ரிங் ஹவு வி கேன் ரைட் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட், கோ சோர்ஸ் ஆட் டூ ஸ்ட்ரிங், அவ்வளவுதான். சிம்பிள். ஜெனரேட் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஆட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. புரியுதா? ஸோ என்டையர் திங்ஸ் வி கேன் டூ லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ I think the session is going to end. So do this code completely in your Eclipse. Okay? Yes. Okay, we'll discuss in next class. Okay, next class நான் இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ in between you practice by your own. So after installing Eclipse in your machine. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Right. So today we will discuss about that employee laptop application in Eclipse. Okay, yeah. So once again, நம்ம பார்க்கலாம். Last class we discussed how to install Eclipse and how to write programs and execute our programs. Those things we'll discuss in the previous class, I think. Okay, so you got an idea about Eclipse, right? So இப்போ வந்து பாருங்க, இங்க இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண அந்த workspace, it is opening. Okay, it is showing this list. Okay, so if you select this workspace, after selecting this workspace we can launch. Okay, so if you click this Eclipse IDE icon, okay, so it will show this window, right? So the Eclipse IDE launcher. So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா how to select a directory as workspace. எந்த workspace நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படிங்கிற அந்த டைரக்டரியை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ இங்க பாருங்க, எம்ப்ளாயி ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் இருக்கு பாருங்க. ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன், அதுல பர்டிகுலரா எம்ப்ளாயி லேப்டாப் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோல்டர் வந்து நம்ம லான்ச் பண்றோம். See, I'm launching here. So இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் I think I created a
packages, right? Let me open the note teachpad. Cluster teachpad. So Eclipse is also opening in the backend, loading. In between, we will look into teachpad. Okay, so this is what we discussed in the previous class. Okay, how to install Eclipse in your PC. Okay, so we followed 5 steps to install. So you need to download Eclipse Installer from the official website www.eclipse.org/downloads. Okay, so in that we can find the Eclipse Installer for different platforms. Okay, platform is nothing but an operating system. So we can find the Eclipse Installer for Mac OS, Linux, and Windows. Okay, so based on your operating system, you can download Eclipse Installer. So there is a 2 category of nowadays we are using only 64-bit operating system. Okay, but in previous days, older days, the peoples were used 32-bit computer also, 32-bit operating system also. So at the time, the developers means Eclipse Foundation, they supplied 32-bit installer and 64-bit installer. Okay, both the things. So nowadays they are supplying only one is nothing but a 64-bit installer. Okay, so they mentioned x86/x64. Okay, so that x86 installer is nothing but a 32-bit installer. x64-bit installer is nothing but a 64-bit installer. Okay, so nowadays they are showing for both 30-bit and 64-bit as a single installer, right? So actually, when if you install in 32-bit, it will install. If you install in 64-bit, also it will automatically install. Okay, the same installer will support for both 32-bit and 64-bit. Like that, they are supplying. Okay, so after downloading that installer, you can install. So at the time of installing, you have to select the packages. So actually, once a selected package, okay, Java developer or JWW developer, like that, you have to select the packages. So once you selected, so if you click the install button, it will automatically install in your machine, right? So after installing, you can launch your Eclipse. Now only we launched it. So this Eclipse, right? So once if you launch Eclipse IDE, it will show like this, look like this. Clear? See, so this is what our simple application, what we discussed in the previous class. Okay, so inside that we created one package in.jclus.example app. So inside that we created one program. Okay, simple program, main program. So this is what a example.java, which contains main method. Okay, with the 6 statements, sysout statement, right? So how to compile this .java file from Eclipse? So there is a run see run button. Okay, so you can use this. Clear? Also, we can select this application name. This is the name of your application. Okay, this is employee laptop application. This is example application. Okay, this is name of application. So you can select that name of application and right click on that. Okay, so there is you can find the option for option run as. Okay, run as Java application. If you click this, it will automatically execute.
Okay, so once there is no error, it will show the output in the console screen. Okay, console screen also integrated inside this Eclipse. Okay, so the editor, this is what a editor, see, this is what a editor integrated in this Eclipse. Okay, this is what a console integrated in your Eclipse. Okay, the output displaying page, console, right? Command line interpreter. This is also integrated in your Eclipse. Okay, so Eclipse is nothing but a IDE. See, Eclipse IDE. IDE means integrated development environment. Okay, so for coding development, okay, what are all the required things? Okay, for developing your project, all those things integrated in a single um, single environment. That is nothing but an integrated development environment for coding development, okay, or project development. Clear? Okay. Are you clear so far? Yes, sir. Yeah, done. See, so today we will start with our employee and laptop application. See, so inside that there is a you have to understand about the folder structure of this project. Okay, Eclipse project. So this is what our one project, Eclipse project. This is another Eclipse project. Okay, so you have to understand about this folder structure of this application in Eclipse IDE. Okay, so once if we create an application, how we can create an application? See, file, go to file, click new. Okay, so if you are going to work with the core Java application, okay, you have to select this other. Inside that there is a Java project. Okay, click next. Okay, so how to write the project name. Okay, here there's a employee app is a project name. Here employee laptop application is a project name. Okay, so here how to write the project name. Okay, after that second we have to select the JRE. Okay, JRE Java runtime environment. Okay, the version of the project Java, right? So which version of the Java is going to use in your application development? Okay, so for that, how to select the version? Okay, it will show the list of versions. Okay, exist available versions. You can select any one. So based on our suggestion, we have to select 8 version or 11 version. Okay, clear? Initially, how to select the 8 version or 11 version. So after this, after selecting the version, how to press another next. Okay, so now the next is hidden. Okay, because why? Because see, there is no project name mentioned. Okay, if you enter the project name here, see, demo or test project. Test project. Now only the next button is open. Okay, so clear. So I'm pushing this cancel. Time being, see, already we created a application. Okay, so we have another application, employee laptop application. Okay, so in this you have to understand the folder structure. See, so once if you create it, it will look like this. So it will show application name. Okay, this is what two applications listed here in Project Explorer. Okay, so also how we can find the Project Explorer? See, window, go to this view or window. Okay, new window, appearance, show view. Okay, in this show view there is a Project Explorer. See, okay, so if you close this, in case if you close this Project Explorer, at the time you can open here, right up. So once if by mistake if you close this Project Explorer, you can find this window, show view. Okay, Project Explorer. So also console. See here we have console. Clear? So
Project Explorer console. And then what about the editor? Editor, it will display, no problem. Appearance. Yeah. So mostly this project explorer is the most important thing. It will list this project explorer is listing the list out the application. Okay. So here, once if you select the application, inside that there is a two folder. Okay. JRE system library folder and SRC folder. So totally two things. So this JRE system library, okay, is a which contains Java SE 11 version corresponding jar files. See, so the list of jar files available inside this JRE system library. Okay, so without this library, Java will not connect in this environment. Okay, in this IDE. Okay, so once if you add this library related to the corresponding version, so then only it will support for Java library. Okay, Java already we told. So any Java Java related content they will supply in the form of jar file. Okay, so jar file is nothing but a Java archive file. Okay, so for core Java they are supplying jar files. For advanced Java they are supplying WAR files. Okay, web archive file. Okay, so there is a three different archive files: Java archive files, web archive files, WAR files, and the enterprise archive files, AR files. Okay, like this, like that, different archive files for mostly Java project. Once if you complete the Java project, okay, so in a Java project it contains many classes. Okay, n number of classes. Okay, all classes put together in a single folder. So we are converting that single folder into a jar file. Okay, so we will deliver that jar file to the client for execution. Okay, if you click that single jar file, the application will get executed. Okay, so in the client environment, they don't know how to compile, they don't know how to run. Okay, so they don't know class, what is class. So they don't know Java C file name.java, they don't know Java class name, like that. They don't know the execution process. Okay, so if you click jar files, jar file, okay, the executable jar file, if you click a single jar file, you will get into that application execution. Clear? So already we show the install file. Okay, installation file which you download for Eclipse installation. See, this is what a jar file. Okay, so it's a simple jar file. Jar file means this what a exe file. Okay, look like this exe file. There is a jar file. Okay, I think for installing STS Spring Tool Shoot. I think okay, Spring Tool Shoot. They will show you here. Install Spring Boot. See, this is what a executable jar file, you know. Executable jar file. Can understand? Spring Tool Shoot 4-4.16.1 release. Okay, Win32 x86_64 self-extracting executable jar file. Can you understand? This is what a complete project jar file. Okay, if you click this jar file, it is automatically executed by itself and install Spring Editor in your machine. See, this is what a Spring Editor. See, this is what a Spring Editor. So in your third module, okay, this is means advanced from core Java end and to advanced Java, you will be use this Eclipse Editor only. So after completing your second module, advanced Java, when you are going to work in third module, okay, Spring Boot, okay, at the time you have to use this editor only. Okay, clear? So at present, the company peoples,
they are using the Spring Toolsheet editor in the project development. Okay, so this is the Spring Boot Toolsheet. This Spring Boot is also a feature of Java, which is written on the top of Eclipse Editor only. This is also Eclipse Editor. Okay, so the what we are going to work in Eclipse Editor, same thing you are going to work with the Spring Toolsheet. Okay, Spring Boot implemented on the top of this editor only. Okay, so that's why, see, if you practice with the Eclipse Editor at present, so in your third module on it will be very useful. Okay, 90% Eclipse only. Okay, on the top of some Spring to Boot related contents only added. Okay, so nothing change in between these two editor. Okay, the environment, working environment almost same. Okay, clear? Right. So this is what our folder structure, JRE system library. Okay, so and then there is a source folder. Okay, inside this source folder we can create our packages. Okay, so this list of packages. Once we created the entire coding, okay, so you can compile and run. Okay, so both it will be implemented in a single click. Okay, see, right click, run as Java application in simple click. So the it will compile and run the project. Okay, so in case of any error, see, I'm going to create an error, semicolon missing. Okay, so here it is showing the errors here directly. See, showing the errors. See, here 3 errors, 1 error, 2, 3. It is, see, syntax error, insert a semicolon to complete statement. It is showing error like this. Can you understand? See, so totally 1, 2, 3, 4, 5, 6 errors are showing. Okay, so first I'm going to use see, error removed. See, semicolon, error removed, semicolon, error removed, semicolon, error removed. Okay, semicolon, error removed. So if you save this, the file name itself, it is showing an int mark. Can you understand? Can you see here? So there is a error. There is an error in this program. Okay. So if you compile this, you run Java application. See, errors exist in required project. Proceed with the launching. It is asking. So if you proceed, then only it will show the error in console itself. Okay. So it will show the error in console. Syntax error, insert a semicolon to complete a block statement. Okay. So if you can find the errors from here itself directly. It's the same error. After executing this program, so it will show the errors in console. But before that, you can find the errors from here itself. Okay. So once if you correct it, the errors removed. Okay, the into mark removed. Okay, so when we are going to type our coding, at the same time, the error statements will display. Clear? So we can correct the errors at the time of typing your code. It's okay. Got it? See, so as of now, we have 2 folder structure. Okay, for 2 folders, JRE system library and the SRC. Inside this SRC, we have packages, right? Packages. So how to separate packages that will come once you
develop once if you work your coding. Okay, so if you practice 2 or more mini project, okay, at the time you will get into clear idea about this package separation. Okay, so package separation. Otherwise, one more thing, we can write all the classes in a single package, no problem. Okay, so in this main package itself, we can write all the .java files. But the package is the most important feature in Java, which is used for solving the naming conflictions. Okay, naming conflictions. So here we have entity package. Here we can exception package. We can here we can service package. So both packages can have same .java file, no problem. Okay, both the here there is employee.java. So here itself we can write employee.java, no problem. Okay, we can write two .java files with the 2 different packages. It will not create any problem. Okay, so can you understand? So the package is nothing but a folder which is used to solve the naming confliction. Okay, naming conflictions correct பண்றதுக்கு. Okay, so the in case இப்போ example.java இங்க entity like we have example.java and exception also, if you have example.java means it will not making any problem in your application, because both .java files, even though it is the same name, it is located in 2 different packages. One is located in entity package, another employee.java is located in exception package. Okay, so for this only we are creating packages. Okay, packages is the most important feature in Java. Okay, so in once if you are going to develop a large application, okay, so at the time there are a lot of classes playing in your application. Okay, so at the time there may be a naming conflictions. Okay, to avoid that you have to use packages. Clear? So that's why we created a list of packages here. Employee laptop app, this is a main package. So in that there is entity and exception and service. So this are nothing but a folder. Okay, simply folder. Clear? Inside this folder some set of .java files. Inside this exception folder some set of .java files. See, this is our practice folder. I think we can batch core Java means C program, sorry, core Java program, core Java. So inside the practice to problems to practice, inside that problem solution. So inside that employee laptop application, this is our working environment. Okay, so inside this there is a 2 application inside this employee laptop app folder. Okay, employee laptop application, example app. This is a 2 folder, same folder, it is listed here. See, we have 2 folder. This is what a 2 folder with your application name, right? So this dot metadata is indicating, so this is the Eclipse applications. Okay, this is indication of Eclipse application. Metadata is a data about data which contains this application related content. Okay, so the editor supporting files are installed in this dot metadata folder. Okay, log file, log and logged. This both are different versions. What is the version of that Eclipse? Okay, and the plugins. So what are all the supporting files we needed? So which is installed in this plugin. Eclipse related supporting libraries. Okay, for Eclipse IDE execution. Okay, the IDE, Eclipse IDE is itself is a project. Okay, Eclipse IDE is also a Java project. Okay, so that which need some supporting files, means classes, Java classes. So all supporting classes related to Eclipse, it is installed in this means it is added in this plugins folder. Okay, which is located in metadata folder. This metadata is nothing but a data about data for Eclipse IDE. Clear? See, sorry, you got an idea about Eclipse IDE? See, inside this employee laptop application, so there is a folder structure. Okay,
So in this folder structure, there's a dot settings folder, bin folder, src folder. Okay, so there's a class path file, and project file. Okay, so this inside this src, so this bin contains, okay, the class files. Once if you compile, you will get this class files. Okay, main.class, entity.class. Okay, so after executing, okay, after compiling your Java application, it will create this bin folder, binary executable folder. Inside that, it is creating folders based on your package name. See, package name in.jcluster.example app. So based on your instruction, okay, package name instruction, it will create an in folder. Inside the JCluster folder, inside the employee laptop app folder, inside that folder, entity and the exception service folders are creating. Okay, so the main class located this main package itself, main class, correct? Main class, it is located here, main package itself, main.java. That's why the main class created here. The entity classes, employee class and laptop class, the entity and the laptop.java files located in this entity package. Okay, so that's why the employee class, laptop class created here. Okay, what about the source files? See, src. Inside this src, there is a in folder, JCluster folder, employee laptop app folder. Inside this, there is a entity folder, exception folder, and service folder. Okay, so this employee laptop app folder, which contains the main.java file, entity which contains employee.java file, and a laptop.java file. Okay, so as like it is located, okay, the files, .java file, source files located in source folder. Okay, so that .class files located in the bin folder. Inside this bin, there is a folder structure. Okay, so based on our package name. Okay, package name. What is your package name? Same way it is creating folder. Package is nothing but a folder. There is a in folder, JCluster folder, an example app folder. Like this folder structure it is creating in your file manager. Clear? So got it. So this is a complete clarity about this IDE and how the applications are are working with your folder structure. Okay, so do you have any doubt up to this? So I think the session is going to end in another 1 minute. We will continue after 10 minutes. So please rejoin. So we'll directly write our employee laptop application code in our newly installed IDE. Okay.